This is B.V.H. RAGHURAM, ZPHS School, PALAPADU, Narsaraopet Mandal, Guntur district. Already we completed 2 chapters. First chapter is heat and the second chapter, that is organic chemistry, carbon and its compounds. Now the third chapter we will start electric current. So in this electric current, first point is charge. How many types of charges are there? Mainly there are 2 types of charges. What are they? Positive charge and negative charge. How many types of charged bodies are there? There are 3 types of charged bodies. What are they? Positively charged body, negatively charged body, and a neutral charged body. Just I can explain. Positively charged body means the positive charge is more and the negative charge is less. And negatively charged body means negative charge is more and positive charge is less. Neutral charged body means the positive charge and the negative charge both are equal, then it becomes neutral charged body. So, what is the unit of charge? Coulomb is the unit of charge. What is lightning? And what is the relation between charge and lightning? Lightning is an electric discharge between 2 clouds that are already discussed in 8th class. Between 2 clouds are the cloud and the earth. So this is also a very important point in the first page of electric current in your textbook. So what are conductors and non-conductors? Conductors which passes current. Example metals. Non-conductors which does not pass current. The rubber and etc. Plastic like that. There is another type of material that is semiconductors that is discussed in electronics, another chapter. There are 2 scientists, Drude and Lorentz, proposed that Coulomb's conductors contain a large number of free electrons with the positive ions are fixed in their location. So, as far as Drude and Lorentz is concerned, the negatively charged particles are freely moving and positively charged particles are fixed at some places. So, the arrangement of positive ions is called lattice. So, this is the basic of electric current. We will continue some more points in this. So, the next important definition is electric current. So, after the charge, the next definition is electric current. What is electric current? The amount of charge across any cross section of the conductor in 1 second. If you take a wire and in that wire, if you consider some cross section, if you cut a particular piece, it's a cross section. Through that cross section, in 1 second, how much charge is passing through that? So that is the definition. So remember, in the definition of current, there are 3 important words. One is charge, second one is cross section, and third one is per second. So conductor and 1 second. Electric current is equal to electric charge by time interval. So what is the letter for electric current? You know, I is equal to Q by T. So what is the unit of current? Generally from the above information, the unit of charge is Coulomb. Coulomb by second. So the Coulomb per second is given another name in SI system, that is ampere. So what is the unit of current? Ampere. What is ampere? Coulomb per second. You remember number of times by listening this video. Just every day, if you open my video, just listen the sentences carefully. You can remember the information easily. So by listening itself, and by listening and by watching the video, you can easily remember the information. So here I will draw a magic triangle. Magic triangle is just for fun. Q is equal to IT, QIT. So from this, Coulomb is equal to ampere into second, Coulomb per ampere is equal to second. So what is the another definition for current? The ordered motion of charge is also current.
Okay. So now we introduced two words, that is coulomb, charge and current. Now there is an important word, drift speed. So the derivation to find out the drift speed of the free charged body. Generally, what is the free charged particle in any structures? Just now I explained electrons, the negatively charged particles. Here, consider a conductor with cross-sectional area A. So in this, the ends of the conductor are connected to a battery to make current flow. So to make the current flow, we have to connect the ends of the conductor to a battery. Vd be the drift speed of the charged particle. So here the charged particles are electrons. N is the number of charged particles in a conductor per unit volume. ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఒక కండక్టర్ గుండా ఎన్ని చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అనేది ఎన్, పర్టికులర్ వాల్యూమ్ గుండా. అందుకే పర్టికులర్ వాల్యూమ్ మనం అక్కడ డ్రా చేసాం. సో వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్. ఫస్ట్ అసలు డిస్టెన్స్ కనుక్కుందాం. డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఇంటూ స్పీడ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్, స్పీడ్ ఇంటూ టైం. So distance covered by each charged particle in 1 second is equal to velocity into time. Velocity, what is velocity of the particular charged particle? Vd, that is drift speed into 1 second. So Vd into 1. Here this Vd is the distance. సో అక్కడ మీరు ఒకసారి డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే డిస్టెన్స్ మనం 2 సర్కిల్స్ మధ్యలో గీసాం. ఆ 2 మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ Vd అంటే అది మొత్తం టోటల్ వాల్యూమ్ అనమాట. సో వాల్యూమ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? అక్కడ ఉన్న ఏరియా ఎంత, ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది. ఏరియా ఈజ్ ఏ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఏమో Vd. సో ఇప్పుడు ఇది మనం కనుక్కుంది వాల్యూమ్ కనుక్కున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ కంటైనింగ్ ఇన్ దట్ వాల్యూ, ఆ వాల్యూమ్లో ఎన్ని చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అని కనుక్కోవాలంటే దాన్ని ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ నెంబర్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఎన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఎన్ ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ చార్జ్ ఎంత, అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ NA ఇంటూ VD. సో లెట్ Q బి ది చార్జ్ ఆఫ్ ఈచ్ క్యారియర్. Q అనేది చార్జ్ అయితే టోటల్ చార్జ్ ఎంత కనుక్కోవాలంటే N ఇంటూ A ఇంటూ VQ ఇంటూ Q, VD ఇంటూ Q. సో దట్ ఈస్ టోటల్ చార్జ్ ఇన్ 1 సెకండ్. టోటల్ చార్జ్ ఇన్ 1 సెకండ్ ఏమంటాం మనం? కరెంట్ అంటాం. చార్జ్ పర్ టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ అంటాం. సో కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు N ఇంటూ A ఇంటూ VD ఇంటూ Q. సో దిస్ ఇప్పుడు మనం చార్జ్డ్ పార్టికల్ అని చెప్పాము దీంట్లో. అది కనుక ఎలక్ట్రాన్ అయినట్లయితే చార్జ్డ్ పార్టికల్, దాని డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 0.07 మిల్లీమీటర్ పర్ సెకండ్గా మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ కెన్ యూ బై substituting these values you can easily find out the value of drift speed of electron. ఇది ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చేది కాబట్టి పర్టికులర్గా ఎగ్జామినేషన్కి సరిపోయినంత ఆన్సర్ రాసించాము ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, దట్ ఈస్ పొటెన్షియల్. వాట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్? ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అర్థం అవ్వాలంటే ముందు పొటెన్షియల్ అర్థం కావాలి. ద వర్క్ డన్ టు యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫైనైట్ టు ఏ ఫైనైట్ పాయింట్ ఈజ్ పొటెన్షియల్. ఇన్ఫైనైట్ నుంచి ఫైనైట్ పాయింట్కి ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని తీసుకురావడం పొటెన్షియల్. ద వర్క్ డన్ టు టేక్ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. పొటెన్షియల్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసే టర్ము. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అబ్జర్వ్ చేసే టర్మ్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి మరొక పాయింట్కి ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని తీసుకొని రావడానికి జరిగే వర్క్ డన్. ఇప్పుడు ఒక డయాగ్రామ్ కూడా గీసాం క్లియర్గా. ఏమని? సో ఇక్కడ మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏమో B దగ్గర ఉంది, లెస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ A దగ్గర ఉంది. జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సో మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ మోర్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది, లెస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ లెస్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. కాబట్టి
బి దగ్గర మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, మోర్ పొటెన్షియల్. కరెంట్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్. లైక్ వాటర్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ లెవెల్ టు లోవర్ లెవెల్, కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. అంటే ఇక్కడ బి నుంచి ఏకి పొటెన్షియల్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ ఎప్పుడు హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ పొటెన్షియల్కి వెళ్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ అంటే యొక్క డెఫినేషన్ మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి దాని ఫార్ములా చూద్దాం. పొటెన్షియల్ అంటే ద వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ చార్జ్ కదా, వర్క్ డన్ బై చార్జ్. V is